Good afternoon, and thank you for joining us. Israel's ambassador to the UN, Danny Danon, will deliver a statement about last night's incident involving humanitarian workers from the Gaza Humanitarian Foundation. He will also discuss this afternoon's General Assembly session and resolution vote. He'll take your questions afterwards. Please remember to state your name and news outlet. Thanks. Good afternoon. Last night, Hamas murdered at least 5 Palestinian aid workers in Gaza. The ambushed Abbas clearly marked and carrying over 24 humanitarian staff from the Gaza Humanitarian Foundation. Several others were injured. Some may have been taken hostage. These were civilians. These are aid workers risking their lives to feed the people of Gaza. Hamas guns them down in cold blood because they do not care about Palestinian lives. They do not care about life, period. It is an attack on humanitarian workers, who the UN claims to care so deeply about. And I'm asking you today, where is the condemnation from the Secretary General? Where is the condemnation from the United Nations? Moreover, the General Assembly will not meet to condemn that crime. It will not gather to denounce Hamas. Instead, it will probably pass a resolution which is a farce. It is a moral failure. It is a political stunt. If it passes, it will be remembered not as a step toward peace, but as a disgraceful act of appeasement. It is a resolution that rewards terrorists and abandons their victims. Very soon, in about an hour, the GA will vote on a text that is a text that does not condemn Hamas for the atrocities it committed on October 7. I encourage you to read the text and look for the condemnation. It does not make the release of the 53 hostages still held in Gaza a condition for a ceasefire. It does not hold Hamas accountable. The terrorists who started this war, prolonged this war, and tortures our hostages. This assembly has had over 20 months to say the words. Very simple. We condemn Hamas and we demand the immediate release of the hostages. But those words are nowhere to be found. Instead, the GA will try to place all the pressure on us, on Israel, the only party that accepted the proposal that was offered by the US, Qatar, and Egypt. Israel has accepted every proposal under the framework. Hamas has rejected them all. And yet, this resolution acts as if that never happened. I say today to every delegation that will vote on this resolution, and we know that it will pass. If you refuse to condemn Hamas, you commend them. If you fail to demand the release of the hostages, you abandon them. If you try to erase October 7, you are complicit in allowing it to happen again. No General Assembly resolution, no moral failure, no hypocrisy will change the reality. Israel will do whatever it takes to bring all of them back home. Thank you. M. Husseini from Flashpoints. Well, I saw Ambassador Witkoff last night, and we accepted the proposal he put on the table. It wasn't easy for us because it required releasing hundreds of terrorist murderers, but we said yes. Hamas said no. There are still negotiations ongoing, and we will be there. Once the Hamas will say that they are willing to move forward, we will be there. We want to see more hostages coming back home. Why internet access? Is it to cover up your war crimes? 1 minute. I will answer your question. Don't worry, please. Ambassador, is Israel planning to strike Iran? And then I have a second question. Well, that's it? That's the only question? No, I think I will tell you that. You know, I cannot go into details, but we are very serious when we say that we will not allow Iran to obtain nuclear capabilities. President Trump and the administration are trying to negotiate with the Iranians. They said it will be for 2 months,
I think that window is almost closing very soon. And if we will see that diplomacy is not working, we will do whatever is necessary to make sure they don't obtain the nuclear capabilities. We saw a few months ago they sent hundreds of ballistic missiles into Israel. So we cannot wait for them to have nuclear capability. We will not be in that position. How many nuclear weapons does Israel have? Is there anything imminent? I will not get into that. Yeah. Yes. With Transcendental Television, Ambassador, I think this is a question many of us would like to know. We know the center of this issue now is what you mentioned, Hamas. But can you clarify a little bit, what is Hamas now? Like, who can you define as Hamas? The one who's with guns, who attack Israeli civilians? Can you give us a little bit of elaboration? So Hamas today, it's not the same Hamas that was there in Gaza on October 7th. It's reduced, it's weak, but it's still there. We saw what they did last night to the humanitarian workers. They are still trying to take advantage of the humanitarian aid. We revealed some information that they're actually putting pressure on the NGOs inside Gaza. So they are still there. Very weak, but are still there. Well, if you see somebody carrying a gun and shooting civilians or aid workers, he's a terrorist. And that's what we are doing. We are hunting them down. Yes, I will answer your question, please. Did you cut off the internet to stop more evidence of your war crimes from coming out, or are you escalating your murderous carnage in Gaza? Okay, I will answer your question. We haven't cut the internet in Gaza. There is the internet in Gaza, if that's your question. Didn't Netanyahu foreshadow that this would happen on May 14th? Dropsite News is reporting that he indicated that Israel wanted to cut off the internet in Gaza. No, so I can tell you that today there is internet in Gaza. So everybody is lying about And this by the way, except you can see the videos that are being sent out of Gaza every day, including the video of what's happening to Gazans who are standing in line to receive aid from the new foundation, which is sponsored by the US, and they are being threatened by Hamas. And in some cases, there are videos of Hamas shooting civilians because they are standing in line. So to your question, yes, there is internet in Gaza today. Please. Sorry, no, me. Yeah. Ambassador Adla Massoud from the National. Will Israel be participating next week at the UN conference that's co-sponsored by France and Saudi Arabia? Absolutely not. We will not take part in this conference. It's a circus, and I was very happy to see that the United States decided also not to participate in this circus. And when Mr. Macron will arrive to the UN, I will ask him if he has solved all the problems in France, in Europe, that he thinks that coming here to the UN and pushing this conference will actually be constructive. It's not constructive. Actually, it's hurting the negotiations because it allows Hamas to think that maybe something will come from the UN. We hope that Hamas will understand that they should accept the deal that was offered by the US, Qatar, and Egypt. That is the only way forward. Yes, please. Thank you. Yasser Abu Shabab, who is leading a militia recruited and financed and organized by Israel, who is attacking the people lining for food. And now you call them the humanitarian worker. These are agents. And the family of Abu Shabab clearly issued a statement disowning Yasser Abu Shabab. And you tell here people, so to believe you, these are humanitarian workers. These are agents for Israel. You know that. Well, I don't know the details that you mentioned, but I can tell you one thing. There are forces in Gaza that don't want that the centers that were opened will succeed. As of now, there are 4 centers. 3 of them are operational. Today, 3 centers were opened. And today, 36,000 meals were distributed by the fund to packages to people and families in Gaza. So I don't know who is supporting or not supporting, but there are people who are trying to block civilians from getting the aid that is being distributed by the fund. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, it's time to start. I declare the 10th emergency special session of the General Assembly resumed. Members will recall that in paragraph 11 of its resolution ES-10, slide 26 of 11 December 2024, the Assembly decided, and I quote, to adjourn the 10th emergency special session temporarily and to authorize the President of the General Assembly at its most recent session to resume its meeting upon request from member states. In this regard, I should like to draw the attention of delegations to document A/ES10/1036, which contains a letter dated 5th June 2025 from the permanent representatives of Yemen and Cameroon in their respective capacities as chair of the Arab Group and chair of the Organization of Islamic Cooperation Group, requesting the resumption of the 10th emergency special session. I intend to conduct the proceedings of this meeting in accordance with the rules of procedure of the Assembly and the past practices of this emergency special sessions. In keeping with established practice, I should now like to invite the attention of the Assembly to document A/ES10/1037 concerning member states that are in arrears in the payment of their financial contributions to the United Nations within the terms of Article 19 of the Charter. May I take it that the Assembly duly takes note of the information contained in this document? It is so decided. The Assembly will now resume its consideration of Agenda Item 5 entitled Illegal Israeli Actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the occupied Palestinian Territory. In this connection, the Assembly has before it a draft resolution contained in document A/ES10/L34/revision 1. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we convene today following the use of the veto by a permanent member of the Security Council against a draft resolution that contained 3 urgent demands. 1, an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza respected by all parties. 2, the immediate, dignified, and unconditional release of all hostages held by Hamas and other groups. And 3, the immediate and unconditional lifting of all restrictions on the entry of humanitarian aid into Gaza and its safe and unhindered distribution at scale, including by the United Nations and humanitarian partners throughout the Gaza Strip. After 20 months of war, the horrors in Gaza must end. Despite the urgency,
the Security Council remains once again paralyzed on this issue, unable to fulfill its responsibility for maintaining international peace and security. And once again, the General Assembly is called upon to take the lead in addressing the unacceptable and catastrophic situation in Gaza. It is unacceptable that the killing of innocent civilians, including women and children, persists with no end in sight. It is unacceptable that hostages continue to be held. It is unacceptable that civilians are willfully deprived of food, water, and medicine, and that they continue to be forcibly displaced. Today, the General Assembly is called upon to act. As representatives of the international community, we must translate our commitment to the Charter of the United Nations, to international law, to justice, and to the dignity and worth of every human being into meaningful action on the ground. These values are not simply ideals. They are the very foundation of hope and peace. Together, we must work to finally end the horrors in Gaza. We must start building a better future where the peoples of Palestine and Israel can live in peace, security, and dignity in their sovereign and independent states. Next week, member states will have an opportunity to showcase their resolve in realizing that promise at the high-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the implementation of the two-state solution. Let us not forget that the two-state solution is based on Resolution 181, adopted by the General Assembly in 1947, 78 years ago, and reaffirmed by many other resolutions. I call upon all delegations in this hall today to do the utmost to lay the groundwork for the two-state solution. It is the price for durable peace and security between Israel and Palestine. The time to act is now. I thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Spain to introduce draft Resolution A/ES10/L34, Revision 1. Señor presidente, tengo el honor de presentar el proyecto de resolución A/ES10/L34/Rep1, titulado Protección de civiles y defensa de las obligaciones jurídicas y humanitarias. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los copatrocinadores su apoyo a esta importante iniciativa que el presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados el pasado día 7 de mayo, con objeto de que la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncie en respuesta a la catastrófica situación humanitaria en Gaza. España, junto con Palestina, ha estado trabajando en este proyecto de resolución que exige a las partes del conflicto que cumplan con sus obligaciones de derecho internacional, también incluido el derecho internacional humanitario, y exige asimismo que se facilite de forma inmediata y permanente la entrada plena, rápida, segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria a gran escala en Gaza, incluyendo alimentos y suministros médicos, combustible, equipamiento, refugio y acceso a agua limpia. En este contexto, el proyecto de resolución acoge con satisfacción y apoya el plan coordinado por las Naciones Unidas para reanudar las entregas de ayuda humanitaria en Gaza.
El texto también subraya la obligación de las partes en un conflicto armado de respetar y proteger a la población civil y de velar constantemente por preservar los bienes de carácter civil. En particular, exhorta a todos los Estados a que respeten y protejan al personal humanitario, al personal de las Naciones Unidas y asociado, al personal médico, así como al personal humanitario dedicado exclusivamente a tareas médicas, sus medios de transporte y equipamiento, así como hospitales y otras instalaciones médicas. El proyecto de resolución reitera el compromiso con la solución de los dos Estados, con la Franja de Gaza como parte del Estado de Palestina. Rechaza firmemente cualquier intento de realizar cambios demográficos en la Franja de Gaza y Cisjordania y condena todos los planes de traslado forzosos individuales o masivos, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado. El texto exige además el cese inmediato de la construcción de asentamientos, expansión, confiscación de tierra, demolición de viviendas, desalojos forzosos y violencia de los colonos en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y pide medidas inmediatas y concretas para preservar la integridad territorial del territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, y para unificar la Franja de Gaza con Cisjordania bajo autoridad palestina. Señor presidente, es urgente que la comunidad internacional lance un mensaje rotundo sobre la situación en Gaza y animamos encarecidamente a todos los Estados miembros a que voten a favor de este proyecto de resolución. Por último, señor presidente, solicito que se suspenda el debate a las 4 de la tarde a fin de proceder a adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución A/ES10/L34/Rep1, en el entendimiento de que el debate se reanudaría inmediatamente después de la adopción de la decisión y que el 10º periodo de sesiones de emergencia solo se aplazaría temporalmente después de la conclusión del debate. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Spain. The representative of Spain has moved that the debate on agenda item 5 be suspended at 4 p.m. for the Assembly to proceed to the consideration of draft resolution A/ES10/L34/revision 1, and that the debate would continue after the action on the draft resolution. It is my understanding that without setting a precedent and given the urgency of the issue, if the Assembly were to decide to suspend the debate at 4 p.m. for the Assembly to proceed to the consideration of draft resolution A/ES10/L34/revision 1, and to continue the debate after the action on the draft resolution, and if the Assembly were to adopt the draft resolution subsequently, the 10th emergency special session would be adjourned temporarily following the conclusion of the debate on item 5. Is there any objection to the motion? I hear no objection. It is so decided. I give the floor to the distinguished representative of the Observer State of Palestine. Mr. President, I thank you for your swift response to the request made by the chairs of the Arab Group and the OIC for the resumption of the 10th Emergency Special Session of the General Assembly. This request was made following the veto cast by the United States on the 4th of June on the draft resolution submitted to the Security Council by the elected 10 members of the Council.
the E10, and supported by 14 Council members, demanding an immediate ceasefire, the lifting of Israel's blockade on humanitarian access, and the restoration of all essential services to the Palestinian civilian population in accordance with international humanitarian law, and the release of all hostages as the Council demanded previously in resolution that regrettably remain unimplemented with grave consequences. Mr. President, the distinguished delegations, we meet here on the 614th day of a full-fledged assault against the Palestinian people. And as we continue all efforts to mobilize the international community to take the requisite actions to put an end to this genocide, we thank Spain and the members of the core group for their sense of urgency and responsibility in putting forward this draft resolution that once again clearly spells out the international community's stance in favor of a permanent ceasefire, release of hostages and prisoners, unhindered humanitarian aid at scale throughout the Gaza Strip, and the full withdrawal of Israeli forces. This draft resolution stresses Israel's obligation as occupying power to ensure that humanitarian aid reaches all the population in need, and demands the immediate and permanent facilitation of full, rapid, safe, and unhindered entry of humanitarian assistance at scale, including food and medical supplies, to and throughout the Gaza Strip, and its delivery to all Palestinian civilians, as well as fuel, equipment, shelter, and access to clean water in accordance with international humanitarian law, with full respect for the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence, in coordination with the United Nations. The text strongly condemns any use of starvation of civilians as a method of warfare and the unlawful denial of humanitarian access, and stresses the obligation not to deprive civilians in the Gaza Strip of objects indispensable to their survival, including by willfully impeding relief supplies and access. And while this language is the strongest to date on these matters, Israel's continuing disregard and blatant contempt for the rules of international law, the resolutions of UN bodies, and the positions of states around the world must lead to the translation of this language into resolute action, and it has to be done now. No arms, no money, no trade to oppress Palestinians, ethnically cleanse them and steal their land. Use the tools available to you, each and every one of you in your national capacity, and as an institution, General Assembly and other parts of the UN. These tools, the political, diplomatic, legal, economic tools, to hold accountable those responsible for these crimes and atrocities against an entire people, the Palestinian people. Wait no longer. We cannot every day count every day in hundreds of Palestinian lives lost.
This illegal, immoral situation cannot continue. It has to stop, and stop immediately. We thank all those who are mobilized to end this horrific tragedy, governments and peoples from across the globe who are standing up for humanity and the defense of the entire nation of Palestine. Israel must end its war and its siege against the Palestinian people, where over 2 million people have been subjected to relentless bombardments, wanton destruction, and engineered starvation, deprived of food, water, electricity, and shelter, stripped of any sense of human security and human dignity. Israel must abide by international law. It cannot remain the exception to every rule. There must be an end to its impunity. We welcome that the draft resolution clearly stresses the need for accountability in order to ensure Israel's respect of international law obligations, and in this regard calls upon all member states to individually and collectively take all measures necessary in line with international law and the Charter of the United Nations to ensure compliance by Israel with its obligations. It is the states assembled here, all of you, who through their actions, by translating their legitimate outrage into rightful deeds, can end this horrific reality. Mr. President, let me conclude by saying the following. We want to see life prevail. We want to see freedom prevail. We want to see international law prevail. We want to see peace prevail. We reject all attacks against civilians, whether Palestinians or Israelis. We want to see an independent and sovereign state of Palestine with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel in peace and security. We want to end this illegal occupation and this prolonged conflict for once for all, in accordance with international law and the relevant UN resolutions. Enough bloodshed and enough suffering. It is not with more massacres and more occupation and more displacement and more annexation that this conflict will end. It is by breaking the cycle of violence through the fulfillment of our fundamental rights and the achievement of shared peace and security that we will bring this conflict to a close and bring healing and justice for all its victims. The actions you take today to stop the killing, displacement, and famine will determine how many more Palestinian children die a horrific death. The actions you take today will determine if Palestinian children ever get a chance at life. We count not only on your vote, but also on your deeds to make sure our actions matches our words. We have the actual power to deter the continued commission of atrocities and to uphold the tenets of international law and the noble cause of humanity. There is no time to waste. Act now. Save Gaza. Save Palestine. Save peace. And we salute all of you, governments and millions in the streets and trade unions who are taking actions to stop this atrocity and this genocide. And I hope that all of you would vote in favor of the resolution before us.
And I thank you very much, Mr. President. I thank the distinguished representative of the observer state of Palestine. I now give the floor to the distinguished representative of Israel. Mr. President, Excellencies, Eitan Horn is a father, he is a husband, a social worker. He is an Israeli who moved from Argentina with his family when he was a child. In October 7, 2023, he decided to visit his brother Yair for the weekend of the holy festival of Simchat Torah. Yair lived in Kibbutz Nir Oz, right by Gaza. On that Saturday morning, Hamas turned a holiday into a day of bloodshed and evil. Eitan and his brother Yair huddled inside the safe room of Yair's home. They texted their family. They tried to stay quiet. Then contact was lost. Hamas released a propaganda video showing the two men starved, beaten, and terrified. They had been tortured and starved in Gaza. Yair was released in the hostage agreement in February, but Eitan remains in captivity. For months, there has been no proof of life, no sign of mercy, only agony. Eitan is not alone. He is one of 53 Israeli hostages still held by Hamas. Each one of them is an entire world. However, this General Assembly has failed to treat them as such. You gather here today not to demand their release, not to call out the terrorist regime. No, today is a vote on a resolution that does not condition a ceasefire on the hostages' freedom, a resolution that refuses to condemn their captors, a resolution that rewards the terrorists responsible for their suffering. This resolution does not advance peace. It does not reflect the truths on the ground. It does not reflect the values this institution claims to uphold. Instead of applying pressure on Hamas, the group that started this war and continues to prolong it, this resolution tries to place all the pressure on us, on Israel, the only party actively working to bring its people home. Colleagues, there is a real credible framework already on the table. It was constructed with the support of the US, Egypt, and Qatar. Israel has accepted multiple proposals under it, each time making painful and hard compromises. Hamas has rejected every single one, every proposal, every opportunity. They responded with not negotiating and keeping silent, because Hamas is not interested in peace. It is interested in survival, delay, and the prolonging of terror. But this resolution in front of you says nothing about that. It does not acknowledge the facts. It does not hold Hamas accountable. Instead, it hands Hamas everything it wants: time, leverage, legitimacy. By adopting this resolution today, you will give Hamas political cover. You will strengthen their hand. And you will tell the families of the hostages that their loved ones are no longer your priority. It must be acknowledged that by failing to condition a ceasefire on the release of the hostages, you told every terrorist organization that abducting civilians works, that holding elderly men and young women in tunnels earns you a seat at the table, that you can brutalize the innocent and still be rewarded
with resolutions from the world's highest body. This is not diplomacy. It is surrender. You know what Hamas is. You have heard the stories. You have seen the footage. You know they do not care about international law or your resolutions. They care about one thing: power. This assembly is giving it to them. The hostages have not seen sunlight. They have not spoken to their families. Many have been tortured. Many have been murdered. All of them are being denied the most basic forms of human dignity. Somehow, this institution cannot find the strength to condemn Hamas. Instead, you lecture Israel. You accuse us of collective punishment. You pretend that the suffering in Gaza is disconnected from Hamas's constant atrocities. But let me show you the facts. Meanwhile, Israel continues to deliver humanitarian aid, despite the slender contained in this resolution. Over the past weeks, over 16 million meals have been delivered through the new international mechanism in Gaza, Humanitarian Foundation. It was developed in coordination with the US. On Tuesday, June 10 alone, over 2 million meals were distributed across 3 distribution sites. Only today, 36,000 meals were distributed. This mechanism does what the previous one could not. It stops Hamas from stealing the aid. At the same time, hundreds of aid trucks have entered Gaza in recent weeks, but over 500 trucks are still sitting undelivered inside Gaza because of the UN's failure to distribute on the other side. And yet, this resolution claims Israel, and I quote, is using starvation of civilians as a weapon of war. That is a blood libel. This assembly speaks of balance, but this resolution is not balanced. It draws a false and disgusting equivalence between Israeli hostages and Palestinian terrorists. It compares innocent people held in unimaginable conditions to murderers protected by Israeli legal system with access to food and medical care. How can you do that? To compare these two groups is not just dishonest, it is morally indefensible. It erases the line between victim and aggressor. It deprives the hostages of their humanity. Because Israel values life, we agree to these exchanges, but we will never accept the moral inversion that this resolution represents. This resolution betrays the very people it claims to protect. It undermines real diplomacy. It emboldens those who seek only to destroy. So, esteemed colleagues, allow me to clarify something. If this assembly wishes to maintain even a shred of credibility, if it wishes to be seen as legitimate, if it claims to act with any integrity whatsoever, if it seeks to demonstrate the slightest bit of moral clarity, then any resolution on the situation in Gaza must begin with the following words. The General Assembly of the United Nations is appalled by the atrocities committed in the October 7 massacre. Not difficult to say. The General Assembly unequivocally condemns Hamas for those atrocities, as well as its use of human shields and looting of humanitarian aid. The General Assembly demands the immediate and unconditional release of all hostages. Now ask yourselves, why does this sentence not appear in this resolution you are about to vote on? What was so difficult? I asked my colleague from Spain, you negotiated this resolution. Where is the condemnation of Hamas? Why it was so hard? One line, 5 pages you have here. You all read it. One line, condemnation of Hamas. This assembly is not capable of doing it. Let's be honest. I challenge any one of you here in this chamber
to stand up and explain why you could not bring yourselves to include a simple condemnation of Hamas. Explain it to your citizens why you must vote for a resolution that looks away from a mass murder, rape, torture, and kidnapping. Explain it to your people why you are trying to erase October 7 from history. It is shameful. Each member state that supports this resolution without a single word of condemnation for Hamas owes its people an answer. Because when you refuse to condemn Hamas, you commend them. You have abandoned the hostages, but we will not. We will fight to bring back each and every one of them, all of them. Those kidnapped from Nir Oz, Tamir Adar, Amiram Cooper, Ariel Konyo, David Konyo, Ronen Engel, Etan Horn, Eliyahu Margalit, Aryeh Zalmanovich, Matan Zanguker. Those kidnapped from the Nova Festival, Uriel Baruch, Elkana Buchbut, Ron Baraslevsky, Eviatar David, Guy Gilboa Dalal, Inbar Hayman, Maxim Herkin, Guy Iluz, Segev Khalfon, Bar Cooperstein, Etan Avraham Mor, Yosef Chaim Ochana, Alon Oel, Avinatan Or, Yonatan Samerano, Idan Shtivi. Those kidnapped from Be'eri, Shachar Baruch, Meni Godard, Ofra Kedar, Dror Or, Yossi Sharabi, Ilan Weiss. Those kidnapped from Kfar Aza, Gali Berman and Ziv Berman. Those kidnapped from the Gaza envelope, Muhammad Al-Atrash, Nimrod Cohen, Shai Levinson, Omer Netura, Daniel Peretz. Those kidnapped from Nachal Oz, Matan Engrest, Itai Chen, Omri Miran. Those kidnapped from Nir Yitzhak, Tal Chaimi, Lior Rudef, and all those kidnapped into Gaza, Adar Goldin, Rand Gvili, Bipin Jushi from Nepal, Etan Levi, Tamir Nimrodi, Daniel Oz, and Joshua Lutu Molal from Tanzania. No resolution, no moral failure, no hypocrisy will change the reality. Israel will do whatever it takes to bring our people home. Maybe today some in this hall have lost their moral clarity, but we have not. That moral clarity guides us to say to the hostage families, אנחנו נחזיר אותם הביתה, את כולם. We will bring them back, all of them. I thank the distinguished representative of Israel. I now give the floor to the distinguished representative of Kuwait, who will speak on behalf of the Gulf Cooperation Council. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بأن ألقي هذا البيان بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وبلادي دولة الكويت. كما أود أن أعرب عن تضامننا مع البيان الذي سيلقيه سعادة المندوب الدائم لليمن نيابة عن المجموعة العربية. سيد الرئيس،
لقرابة العامين الماضيين شهد العالم بأسره سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول وارتكابها إبادة جماعية واستخدام التجويع كأداة حرب وتعريض أمن المنطقة للخطر وتجاوز مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية. ولا بد أن يقف المجتمع الدولي وقفة حق طال انتظارها لكي يتحمل مسؤوليته نحو وقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وفقاً للقانون الدولي. إن مجلس التعاون الخليجي يدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، كما يدين الحصار الذي فرضته القوة القائمة بالاحتلال منذ شهر مارس الماضي، منع خلاله إدخال الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما أدى إلى الانعدام التام للحياة في القطاع. ويؤكد مجلس التعاون وقوفه المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، ويطالب بإنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. لقد شهد العالم على الهواء مباشرة مشاهد لا يمكن وصفها أو حتى تخيلها، وذلك من خلال توافد الآلاف من المدنيين الأبرياء إلى نقاط توزيع المساعدات التي تديرها إسرائيل، والتي لا تتماشى مع معايير الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، حيث أنه وفي ظل اصطفاف الناس بشكل يمتهن أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية، سارعت آلة الحرب الإسرائيلية إلى قتل العزل وبشكل متعمد. وفي هذا السياق تؤكد دول مجلس التعاون على دعمها الكامل لآلية توزيع المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وتؤكد أيضاً على ضرورة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل أكثر من 55,000 منهم، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني. ويرحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024. السيد الرئيس، إن ما نشهده اليوم من تصرفات وممارسات غير مسبوقة من قبل كيان مارق يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأعمال التي تستمر وتزداد سوءاً بسبب غياب المحاسبة. سيد الرئيس، إن المحاسبة أهم عناصر العدالة، وما شهدناه نهاية العام الماضي في الكنيست الإسرائيلي بشأن التشريعات التي تم اعتمادها لحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض المحتلة ما هو إلا نتيجة مباشرة لغياب محاسبة هذا الكيان الذي تعدى بوحشيته وعدم إنسانيته على كافة الأعراف. وبناء على ذلك نؤكد على أن وكالة الأونروا كانت وما زالت وستستمر كأحد الإنجازات في تاريخ الأمم المتحدة، فهي العمود الفقري وحجر الزاوية للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، فهي وكالة لا غنى عنها. ولذلك يجب علينا جميعاً أن نؤكد وبصوت واحد
على أهمية دور الأونروا كركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة يحمل في طياته الأمل والفرصة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم الوكالة بمن فيهم الأطفال والنساء، وأن أي انقطاع أو تعليق لعمل الوكالة الحيوي سينجم عنه مخاطر إنسانية وسياسية وأمنية جسيمة، ولا بد من توفير الحماية اللازمة للعاملين الإنسانيين ورفض أي محاولات للمساس بولاية وكالة الأونروا أو تغيير مهامها أو استهداف العاملين فيها. ونطالب المجتمع الدولي باستمرار دعم عمل الوكالة على الصعيد السياسي والمالي والإنساني لإنفاذ ولاية الأونروا حتى عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى أرضه ووطنه. السيد الرئيس، ففي الوقت الذي ندين الكيان المحتل ونأسف للشلل الذي أصاب مجلس الأمن، نحيي الدول الأعضاء الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل توجهوا إلى الجمعية العامة البيت الحاضن للمنظمة، ولذلك نشدد بأنه وإن كانت مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين تقع على عاتق مجلس الأمن في المقام الأول، إلا أن العجز الذي يعيشه وعدم اطلاعه بمسؤوليته الرئيسية وتنصله عن أخذ موقف واضح وصريح بسبب ازدواجية المعايير عند البعض، فإن الجمعية العامة قادرة على تحمل المسؤولية وأخذ زمام الأمور والدفع نحو الطريق لسلام عادل وشامل ودائم. وإن كان المجلس ما زال عاجزاً عن وضع حد لهذه المأساة التي استمرت لأكثر من 600 يوم، فعليه مسؤولية الالتزام بتنفيذ قراراته على أقل تقدير، وعلى وجه الخصوص القرار 2735 والذي يدعو من بين جملة أمور إلى وقف إطلاق النار الفوري والكامل والشامل، عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، رفض أي محاولة لتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص مساحة غزة، الالتزام بحل الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق تثمن المجموعة الخليجية الجهود الحثيثة الذي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية علاوة على الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام. سيد الرئيس، في هذا الصدد سيعقد في الأسبوع القادم المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، وندعو كافة الدول الأعضاء للمشاركة بأعلى مستوى، ونحث الجميع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن الجدوى والفائدة لدعم فلسطين تتضاعف مع الاعتراف بدولتهم المستقلة والموجودة بالفعل على مر التاريخ. كما أنه قد حان الوقت بأن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. فإلى متى سيقبل المجتمع الدولي بازدواجية المعايير التي نراها إلا مع فلسطين؟ ونذكر هنا بأن قرار قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة يكتمل فقط عند قيام الدولة الفلسطينية، وعلى الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر أن تأتي بآليات ملموسة
نحو تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية تجاه ما قامت به من قتل ودمار فاق القدرة الاستيعابية البشرية والأخلاقية من خلال تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة. كما أنه على القوة القائمة بالاحتلال أن تنهي احتلالها المستمر منذ العام 1967 بشكل فوري ووقف إجراءاتها التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، بالإضافة إلى إعادة الممتلكات لأصحابها الشرعيين وتقديم التعويضات للمتضررين من ممارساتها الباطلة وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين فيها. ختاماً، السيد الرئيس، يؤكد مجلس التعاون على موقفه الثابت والراسخ والداعم للحق الفلسطيني، ويشدد على أن السبب الرئيسي للصراع هو وجود احتلال لا آفاق لنهايته، وأنه إذا أردنا سلاماً وأمناً يجب أن تحل القضية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو للعام 1967 وفق ما تم إقراره والاتفاق عليه عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية لعام 2002. كما نشير إلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة ورفض أي إجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ونشدد كذلك على أن أي أطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجع فيه لتنفيذ حل الدولتين. شكرا السيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the distinguished representative of Kuwait. I now give the floor to the distinguished representative of Yemen, who will speak on behalf of the Arab group. السيد فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطيب لي أن ألقي هذا البيان نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديرنا العميق على استجابتكم السريعة لعقد الدور الاستثنائي الطارئ العاشر للجمعية العامة في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. نجتمع اليوم مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية لا لنكرر الحديث عن المأساة بل لنضع حداً لها. نجتمع لأن مجلس الأمن في 4 يونيو الجاري عجز عن اعتماد مشروع قرار إنساني بحت بسبب استخدام حق النقض رغم الدعم الواسع الذي حظي به من أعضاء المجلس. لقد طالب المشروع بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى أكثر من 2 مليون إنسان محاصرين منذ شهور. السيد الرئيس، منذ أكثر من 600 يوم يتعرض قطاع غزة لحرب إبادة تتخذ أشكالاً متعددة من القصف والتدمير الممنهج والتجويع المتعمد إلى التهجير الغسري. ومنذ مارس الماضي فرضت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال حصاراً كاملاً منع من خلاله إدخال الغذاء والماء والدواء والوقود، مما أدى إلى شلل تام في الحياة في القطاع. ويواجه السكان المدنيون اليوم خطر المجاعة
في ظل حرمان كامل من أبسط مقومات الحياة، وغياب أي مظهر من مظاهر الكرامة الإنسانية، في مشهد هز الضمير الإنساني وفاق كل وصف. يتوافد الآلاف من المدنيين المنهكين تحت القصف المستمر إلى نقاط توزيع المساعدات التي تدار وفقا لآلية إسرائيلية غير شرعية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية المعترف بها دولياً، بحثاً عن أبسط سبل البقاء، وهناك يواجهون الإذلال وسوء المعاملة، بل ويقعون في كثير من الحالات ضحايا لإطلاق النار والقتل المتعمد. وقد وثقت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعدسات وسائل الإعلام هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين العزل في خرق واضح وصارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وفي مقابل ذلك تؤكد المجموعة العربية دعمها الكامل لآلية توزيع المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تقوم على احترام المبادئ الإنسانية الأساسية من حياد ونزاهة واستقلال، وتدعو إلى تمكينها من الوصول الآمن والمستدام. كما تحذر المجموعة من خطورة استخدام المساعدات كأداة للتهجير القسري وإعادة رسم الواقع الديمغرافي والاستيلاء على الأراضي بالقوة، مما يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي وجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لقد بلغ الوضع الإنساني في قطاع غزة مستوى كارثيا لم يعد بالإمكان تجاهله، فالمدنيون يواجهون حرمانا شاملا من أبسط مقومات الحياة في ظل انهيار كامل للبنى التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك النظام الصحي وإمدادات المياه والكهرباء والمرافق التعليمية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن مستويات الحرمان في القطاع أمست غير مسبوقة، وأن الحصار الإسرائيلي المفروض يعد عقاباً جماعياً غير مقبول يمارس بحق الشعب بأكمله في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. السيد الرئيس، تؤكد المجموعة العربية أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن اعتباره صراعاً مسلحاً تقليدياً، بل هو مأساة إنسانية متكاملة الأركان تتطلب تحركاً عاجلاً وفعالاً من الأمم المتحدة ولا سيما من هذه الجمعية الموقرة. إن فشل مجلس الأمن في الاطلاع بمسؤولياته نتيجة استخدام حق النقض لا يسقط عن المجتمع الدولي ولا عن الدول كافة واجبها في التحرك، بل يجعل هذا الواجب أكثر إلحاحاً ومسؤولية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وصونا لمبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية. وفي هذا السياق تشيد المجموعة العربية بالإجراءات القانونية والسياسية والعملية التي اتخذتها بعض الدول استناداً إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك فرض العقوبات وتقييد العلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي رداً على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة. كما تدعو المجموعة العربية بقية الدول إلى الحذو حذوها واتخاذ خطوات ملموسة تتضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتسهم في الضغط من أجل وقف الانتهاكات ورفع الحصار وضمان الحماية الكاملة للمدنيين انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأسس العدالة الدولية. وتشدد المجموعة العربية على أهمية مواصلة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وضمان انصياعها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتدعو المجموعة كافة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة كما ورد في الفقرة 10 من مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة لضمان امتثال إسرائيل التزاماتها الدولية ووضع حد لانتهاكاتها ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يعزز مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد القانونية الملزمة لجميع الدول دون استثناء. في هذا السياق تثمن المجموعة العربية عالياً الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار
وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام. وتشدد المجموعة على أهمية البناء على هذه المبادرات وتعزيزها بما يسهم في وضع حد للكارثة الإنسانية المتواصلة ويمهد الطريق نحو معالجة جذور النزاع من خلال إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وفقا إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. السيد الرئيس، تجدد المجموعة العربية تأكيدها على أن أي تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته ذات السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية. ولا بد لنا أن نشدد أيضا على وجوب احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. تعرب المجموعة العربية عن بالغ تقديرها للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على قيادتهما ورئاستهما المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بحل الدولتين، وتثني على رؤيتهما السياسية وجهودهما الدبلوماسية الهادفة إلى إحياء المسار الدولي نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. كما تقدر المجموعة عاليا إسهامات رؤساء مجموعات العمل في إعداد الوثيقة الختامية التي تعد خطوة مهمة نحو تفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ضمن إطار زمني واضح وملزم. وتؤكد أن المؤتمر يشكل محطة مفصلية تفتح آفاق حقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي. وتشيد المجموعة بالنهج العملي الذي يعتمده المؤتمر من خلال آلية مجموعات العمل 8 والتي تناولت بصورة شاملة الجوانب السياسية والأمنية القانونية والاقتصادية والتنموية بما في ذلك إعادة الإعمار باعتباره إطاراً متكاملاً لبناء الثقة وتعزيز فرص تحقيق السلام العادل. وتشدد المجموعة على ضرورة ترجمة نتائج المؤتمر إلى خطوات عملية ملموسة تعيد الزخم إلى العملية السياسية وتسهم في استعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القانون والعدالة. تدعو المجموعة العربية كافة الدول الأعضاء في الجمعية العامة إلى التصويت لصالح مشروع القرار المعروض الذي يعكس الإرادة الجماعية لغالبية أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ويتضمن مطالب إنسانية عاجلة تتمثل في الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والأسرى ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنساني المتعارف عليها. كما يطالب بإنهاء سياسة التجويع والتهجير والضم وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام. أن المجموعة العربية على ثقة أن التصويت لصالح هذا القرار سيمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي مفادها أن العالم لم ينس وأن صوت الضمير ما زال حيا وأن الشعب الفلسطيني رغم المحنة ليس وحده. السيدات والسادة، أن الشعوب لا تقهر بالقوة ولا تمحى حقوقها بمرور الزمن، وأن الكرامة الإنسانية لا تقمع بالحصار ولا تكتث بالغصب. إن هذه الجمعية بصفتها الضمير الحي للأمم المتحدة مدعوة اليوم للانتصار للقانون وللعدالة وللقيم الإنسانية التي قامت عليها هذه المنظمة. شكرا السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Yemen. The Assembly will now proceed to consider draft Resolution A/ES10/L34/Revision 1
For your information, the draft resolution has closed for e-sponsorship. I now give the floor to the representative of the Secretariat. Mr. President, I should like to announce that since the submission of the draft resolution, and in addition to the delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of A/ES10/L34/Revision 1. Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Comoros, Cuba, Djibouti, Finland, Gambia, Honduras, Kuwait, Laos People's Democratic Republic, Maldives, Mauritania, Namibia, Oman, Pakistan, Portugal, Senegal, Sudan, Sweden, United Arab Emirates, Vietnam, and Yemen. If any other countries wish to co-sponsor A/ES10/L34/Revision 1, please signify by pressing the microphone button now. Mr. President, I see Guinea, Denmark, and Somalia. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the Secretariat. The Assembly will now proceed to take action on draft resolution A/ES10/L34/Revision 1. Before giving the floor for explanations of vote before the vote, may I remind delegations that explanations of vote are limited to 10 minutes and should be made by delegations from their seats. I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Господин председатель, уважаемые коллеги, за 20 месяцев, в течение которых идут военные действия в секторе Газа, в этом зале в рамках заседаний 10-й чрезвычайной спецсессии уже высказаны все оценки и использованы, наверное, все возможные эпитеты для описания той нечеловеческой трагедии, которая разворачивается в анклаве. Было время, когда мир ужасался тому, что счет погибших в секторе Газа приближался к 15, 20, 30 тысячам человек. На данный момент их почти в 2 раза больше, 55 тысяч. 125 тысяч раненых, из которых как минимум 50 тысяч дети. Число погибших гумработников приближается к 450 человек. Эти цифры просто не укладываются в голове, тем более, что за ними скрывается гибель отнюдь не невооруженных до зубов боевиков, угрожающих мирным израильтянам, а простых палестинцев, укрывающихся в школах, больницах и лагерях беженцев, стоящих в очередях за гуманитарной помощью. Все они невинные жертвы безжалостной вооруженной операции Израиля, поклявшегося искоренить Хамас из сектора Газа любой ценой, невзирая на любые страдания палестинского населения. При этом Израилю так и не удалось нанести военное поражение движению Хамас, остающемуся единственной реальной силой, контролирующей ситуацию в анклаве. Как показал опыт, не решается военными методами и задача освобождения заложников, большую часть которых удалось вызволить из плена путем переговоров. К сожалению, вновь зашли в тупик и непрямые переговоры между Израилем и Хамас, высветившие диаметрально противоположные подходы к модальностям возможных договоренностей о прекращении огня и освобождении заложников. В этих условиях долг международного сообщества сделать все необходимое для скорейшей остановки кровопролития в Газе. Ценим решимость и последовательность непостоянных членов Совета Безопасности ООН, выступивших неделю назад с проектом резолюции, направленным на немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение всех заложников и насильственно удерживаемых лиц, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в Газу в соответствии с нормами и принципами
международного гуманитарного права. Это был достойный документ, который мог привести к реальным позитивным подвижкам на земле. Россия, как и остальные ответственные члены Совета Безопасности, его поддержала. Крайне разочарованы, что Совету из-за очередного вето Вашингтона так и не удалось его принять. Вместе с тем, сегодня у международного сообщества есть еще один шанс направить необходимый сигнал сторонам конфликта, пусть и в форме резолюции Генеральной Ассамблеи. Соответствующий проект, представленный Испанией, содержит основные положения заветированного на прошлой неделе документа. Требование немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников, снятие блокады с Газы. Его цели носят исключительно гуманитарный характер и сосредоточены на самом главном – прекращении уносящей все новые человеческие жизни бойни в секторе. Важно и то, что этот документ выходит за рамки парадигмы текущего обострения палестино-израильского конфликта и очерчивает видение международным сообществом единственного возможного будущего, при котором больше не будет рецидивов вооруженного противостояния. Речь идет о восстановлении Газы на основе арабо-исламского плана и претворении в жизнь двугосударственного решения в соответствии с общепризнанной международно-правовой основой, при котором Израиль и Палестина будут жить в мире друг с другом. В этом будущем нет места насильственным перемещениям, демографическим или территориальным изменениям, строительству незаконных поселений, как нет места и терроризму, и насилию. Господин председатель, Россия будет голосовать за представленный проект резолюции и призывает поступить также всех, кто не на словах, а на деле выступает за скорейшее разрешение самого затяжного в мире конфликта, без чего достижение долгосрочного мира и процветания на Ближнем Востоке останется миражом. Кроме того, принятие этого документа задаст правильный импульс стартующей на следующей неделе конференции высокого уровня по БВУ, от которой все мы ждем конкретных и практических результатов. Намерены принять в ней самое активное участие. Благодарю вас. I thank the distinguished representative of the Russian Federation. I now give the floor to the distinguished representative of the United States. Thank you, President Yang. Today's emergency special session marks yet another failure on the part of the United Nations to condemn Hamas. We remain incensed that just yesterday, Hamas murdered 5 Palestinian civilians working to distribute aid for the Gaza Humanitarian Foundation. The resolution being considered does nothing to free the hostages, improve the lives of civilians in Gaza, or bring us closer to a ceasefire, and is yet another performative action that erodes the credibility of this body. This draft resolution sends an unacceptable message to Hamas and other Iran-backed terrorist proxies. And that message is, you will be rewarded for taking hostages, diverting aid, and launching attacks from civilian areas. Mr. President, colleagues, blind support to Hamas by the members of this body further undermines the meaningful diplomacy underway to free the hostages and emboldens Hamas as the terrorist group continues to reject ceasefire proposals accepted by Israel. As the United States has made clear time and time again, we do not support one-sided measures that fail to condemn Hamas. We will not support resolutions that do not call for violent terrorist groups to disarm and leave Gaza and fail to recognize Israel's right to defend itself. It would be a better use of time for this body to support the diplomatic efforts currently underway to free the remaining 53 hostages, many of whom are nationals of member states of this body, and remain in deplorable conditions for the last 615 days. Instead, the UN is wasting valuable time, energy, and resources on yet another biased resolution that rewards Hamas. Let us be clear.
This resolution does nothing to bring calm to Gaza. It also does nothing to advance a realistic diplomatic solution to further the cause of peace. It is rife with serious defects. This resolution fails to acknowledge Israel has the right to defend itself. As we have made clear, any measure that undercuts our allies' security is a non-starter for the United States. This resolution draws false equivalence between Israel and Hamas, which is not only morally reprehensible, but also naive and dangerous. This resolution seeks an immediate, unconditional, and permanent ceasefire that would leave Hamas in a position to carry out future October 7th attacks. Mr. President, no one wants to see Palestinian civilians in Gaza go hungry or thirsty. Yet this resolution fails to acknowledge the shortcomings of the prior method of aid delivery, which allowed Hamas to enrich itself at the expense of the Palestinian civilians it purports to represent. We reiterate our call for the UN, NGOs, and partners to support the Gaza Humanitarian Foundation to help it safely deliver aid without allowing Hamas to pilfer those resources. Hamas continues to weaponize the suffering of civilians in Gaza, murdering Palestinians as they did just yesterday and injuring many others in another desperate bid to obstruct the delivery of aid and maintain control. This resolution falsely accuses Israel of the use of starvation as a method of warfare, while at the same time ignoring Gaza Humanitarian Foundation efforts to cut out Hamas and deliver aid consistent with the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence. This resolution callously demands that Israel end its blockade on Gaza while conveniently ignoring the fact that Hamas, which committed the worst massacre of Jews since the Holocaust and abducted 251 people on October 7, 2023, continues to pose an active threat to Israeli civilians and to brutally suppress protests against its own despotic rule. It also fails to recognize the extensive measures undertaken by Israel to mitigate harm to civilians in Gaza, even as Hamas continues to use non-combatants as human shields. Mr. President, the United States will support a future for the people in Gaza that is free of Hamas and full of opportunity. We will do our part to help forge this new reality alongside Israel and our Arab partners. A durable peace between Israelis and Palestinians and a more prosperous future for all of the region's people will only be possible through direct negotiations between the parties and not unilaterally imposed from afar. We urge fellow members to call out Hamas for what is the biggest impediment toward a life of prosperity for the people living in Gaza. We urge members to vote against this biased resolution, which will further inflame tensions at a time when negotiators are continuing their efforts to secure a durable ceasefire in Gaza. Thank you. I thank the distinguished representative of the United States. I now give the floor to the distinguished representative of Libya. Mr. President, Libya would like to thank Spain and the core group for presenting this draft resolution in this timely manner. Ladies and gentlemen, the world stands yet again to be tested in a moment of truth, as it is being on the edge of moral collapse. A nation buried beneath rubble and ash. For over 600 days, Gaza has been subjected to a brutal onslaught, a genocide broadcast in real time, yet unanswered by the consciousness of humanity. Over 55,000 souls extinguished, 125,000 wounded,
and generations scarred beyond recognition. Wounds that will never heal. If I would name the names of all of those, I would need days to do so. If I would have bring pictures of those, this chamber will not be enough to show them. This is not collateral damage. This is not a tragedy of war. This is a deliberate act of ethnic cleansing and calculated dismantling of a nation. These are the words of officials from the occupied Israeli forces, who many have been sanctioned by countries in this world. The bombs do not discriminate. Tents, hospitals, homes, aid convoys, nothing is spared. Children buried beneath rubble, entire families burned alive and vaporized, some with not a single survivor to carry their names forward. Talking about stories, a mother, Dr. Ala al-Najjar, you all know her story, returns from saving lives at a hospital